já para quem, se quiserem desde já saber, a PS5, mesmo a pausar a transmissão, não permite a troca entre jogos. Portanto, tem sempre de interromper a transmissão na Twitch. Que, digo desde já, é um bocado estúpido. Ou seja, cada vez que querem trocar de jogo na consola, têm de interromper a transmissão, basicamente. Vamos então de novo ao Horizon. Penso que estejamos talvez próximos do fim, digo eu. Já estamos a mais de metade. Acho que já estamos a mais de metade. A seguir o próximo jogo, como já disse, deve ser Homem-Aranha. Temos o Remaster e o Miles Morales. Ora bem. Temos de vir para aqui. Raio de bicha. Figura Banuco. Ok. Ok, temos de ir para ali. Não sei se temos meio de transporte. Já não me recordo. Não temos meio de transporte. Portanto, seguindo. As plantas vermelhas são para a vida. Permitem-nos recuperar vida. Por isso é que eu estou sempre a apanhar. Apesar de também apanhar as outras. Porque dá jeito para as setas depois. Oi. Peço desculpa, deixa-me só aqui fazer uma coisa no Twitch. Já está. Ok, seguindo. Vai ficar de noite. Aqui no nosso jogo. Bem, e aqui também está a ficar de noite. Já são 5 horas. E portanto também daqui a bocado vou ter de ligar algumas luzes adicionais, senão vocês vão deixar de me ver. Não é que seja muito bonito, mas... Ora bem, estou farto de apanhar plantinhas. Está ali uma cena qualquer à frente. Um vigia caído em combate. Ui, brutal. Aí, pá. Adoro. Pá, que boa. Ui, uau. Ok, não estava à espera disto. Aliás, ia fazer uma print. Ia fazer uma captura da ecrã. Ia. Uou, o gajo vai para debaixo da terra. Holy shit, o que é aquilo? 2? Ok, não me parece muito boa ideia estar aqui. Para que Holy shit, what the fuck is that? Run for your life, bro. Foda-se, sai de um sítio, vem para outro. Devastador. Eu nem sei o que é um devastador. Epá, mas... Isto assim... Está aqui uma captura. Está tirada a foto. Siga. Depois quem quiser as fotos estão à vontade. Mandem-me a mensagem privada que eu depois envio por e-mail a quem quiser.
Ok, isto dá para domar, portanto... Olá. Bora. Zona de espezinhadores. Boa. Eu já estou... Desbloqueou o acampamento, certo? Desbloqueou. Bye bye. I will talk to you later. Thanks for the history lesson. But they have no idea what lies beneath. We will learn much from this Aloy. That's what I'm hoping. Mas não sei. Está aqui um vendedor. Ok. Instalações do projeto Zero Dawn. Aí é brutal. Vamos lá. Alô? Ora bem. What we have here? Para vender. O que é que temos para vender? Se calhar nada. Temos isto. Comprar. Provavelmente é o arco mais poderoso. Coração de dentes de serra só. Diferentes comerciantes devem vender diferentes recursos, portanto. Enterrado. Acho que eu vou vestir assim. Ou não? Bem, adiante. Don't pass up these goods. Vou acender uma luz. Isto é uma arena. It's not like this in Meridian. At least. In time, I'm sure they mustn't. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. Outlanders, if you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. Okay. I'll take the shards, even if it means having a look into the hummus. I hear the shot. Should pay well. É pagando a capacete. Of the sun revealed. Chapéu. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow,
whose will is light and whose light is law. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. É lá, 500 More lascas. prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. Well, the Kestrels. The balustrade. It's a short drop from there. Quite an impression. Como assim, short drop? Dash? Ok. The other side of the tower. Look for a vent. I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Ok. Entrar. I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure, as year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Ok. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 Tinha as Malfunction. mensagens todas. You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobek here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. Ok. I underestimated you. So by now, Guess you can't have everything. that will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped.
Ok, vamos já que interessa. Welcome to Project Zero Dawn. Aí estamos no projeto. Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. A smaller room. Please proceed into viewing room 1 for an important message regarding the purpose of your visit. Ok. What was this place? Está a ser demasiado fácil. CDO1 data intact. Initiating playback. Ui, o jogo muda-lhe a roupa. Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top-secret super weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a super weapons program, and it will not save us. Nothing will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating. Waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day. The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Kestrels. They got in. Through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! Oui. If it moves, kill it! What is this place? Tomb? Ok. Who previously worked for Pharaoh Automated Systems.
on the chariot line self-replication routines? I came here thinking this was a rendition. When your people took me, I thought, about time. I've been trying to swallow the guilt every day since, Would you like to take a moment? No, I really hoped Zero Dawn was a way to undo it all. My work, and... Okay. Of creation. Let's just tackle That first test run. When you saw they understood their own structures. Deixa sai daqui. There were no limits. Que caraças. Anda bruto. Peraí. Vou já ver. Ok. I'm sure you now understand the urgency of why we brought you here, Ms. Okilo. Captain Okilo, are you trying to thank me for not resisting? I believe we could negotiate a diplomatic solution. When it came to my country's lithium, it was always a swarm that would be sent to negotiate. Metallurgic International, U.S. Robot Command. The markings changed, but the robots were the same. You have had considerable experience in human-robot conflict. Yes, and I've got the prosthetic limbs to show it. Yet I continue to face this horror, even though the challenge was great. Cyber warfare. I thought Zero Dawn would be a Manhattan project to generate... Elizabeth Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it GAIA. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries.
from detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world, and most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. Okay. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. Top. Ok. A história é bem interessante. Agora percebo muita coisa. Whole Earth destroyed, but then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. Of course I'll do it. To be given the opportunity to rebuild what I if it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a pharaoh robot? And why does it want to kill me? And Apollo... Intruder! Get her! The archive of knowledge. Whatever you what happened to that? don't die now. Tá tudo bem? Tá tudo bem, maldinha? Pra vida. Let me see. Hardcore. Ok, tá feito, só faltam mais dois. Lá. Esta é uma ideia. Os gajos são lixados. Outra opção. Esta barriga. Vou deitar aqui uma passagem. I hashed it out with them. Bom. Tá fácil. Power's down. Is there another route? I've done this before. Just need my focus. Tipo, que eu quero apanhar a cena? Não.
Never know when I might need these. Ok. Ok. Recuperar a vida. Ok. Joaquinas, epá, eu espero mais 6 horas de Horizon. Bem, continuando. Here we go. Another one of these. There's a part missing. Certo, já estou perto do fim. Estava a estar perto do fim, I'm digo done já. with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Quer restaurar a energia. Larga isto. Cima. Espera. Esta aqui é esquerda. Cima. Já está. Direita outra vez. Baixo. Depois a direita. Done. I Ok, should aqui check está the door feito. nearby. Está feito. Vou buscar aqui um bocado. Uma plantinha para restaurar a vida. Agora há de haver aqui. Isto é uma parede. Já deu? O que é que está a dizer para eu voltar ali? Ok. Tipo, what the fuck? Componente-chave, emissor, blá blá. Oi? Como é que eu vou para ali? Está uma cena. Interessante. Interessante também era saber como é que eu vou para lá. Como é que eu vou ali para cima? Isto também dá aqui um sinal. Restaurei a energia à porta. Já restaurei. A porta já abriu e tudo. Aqui não dá saída. Ah, tá. Ahá. Ok. Recolher. Found one. Looks intact. Posso saltar já por aqui. Mas agora. Porque me estás a mandar para ali se eu já restaurei a energia à porta e já passei por ela. Ok, já não percebo. Larga. Tenho de ir para aqui. Certo. Já vem para aqui. Há qualquer coisa aqui que me está a escapar. What the fuck? Ok. Tem aqui uma cena. Porta blindada. Ok,
Ok, ainda não abri realmente a porta, ok? O que é que me falta desbloquear? Isto não está a funcionar. Restaurar a energia. A porta está aqui. Eu já vi isto tudo. Já está onde? Oi? Instalar. Ah, ok. Ah. Para cima, para a esquerda. Para baixo. Depois para a direita e para cima. Para cima já está. Devia ter dado para cima, para o lado esquerdo, para baixo, direita. Aí aposto que é contar de lá. Está trocado, ok. Basicamente é virar isto. Digo eu que esteja trocado, portanto. Ok, não está trocado, então está fácil. Cima, esquerda, está no fundo. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker Ok, está tudo ao contrário, já percebi. Ok, isso é tudo o inverso. Ok, então este está de ser baixo. Este está de ser ao contrário. Este está de ser também o inverso. Rodar tudo 180 graus. Este também. Este está de ser para baixo. Supostamente. Supostamente. Ah, não resultou. Está tudo ao contrário. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Já meti ao contrário. Já experimentei ao contrário também. What the fuck? Estou a começar a ficar confuso. Vou experimentar assim. E aqui ao contrário. Ok. Now to see what lies beyond it. Vou armado. Ok. Olá. Eclipse. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Tinha aqui uma arma. Bom, ficou do lado lá da porta. Quantos são? 1, 2, 3. Oi. Shit, aí o gajo deu-me um golpe, quase me matou. Ok, está lá um gajo que tem cena às costas. Calma.
O gajo tem aquilo às costas e não explode, mano. Na testa, não morre. Ok. Eu preciso me matar um gajo a descer. Aí tem um gajo a descer, boa. Oh! Shit! Já foi. Ok, já foi também. Ufa, tenso. Sério? Foda-se. Ok. Não foi fácil. O quê? É o último? Já está a ver mais, caramba. Or not. Coisa iluminada. Tem umas chinos grandes. Machine gun. Thought I found this. Clear. Burning Gaia with a bunch of outmoded anyway. 21st century designs. Waste of time. You have to find Gaia. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, imagine from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So,
Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulation, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. Which part? It's a little technical in places. If Gaia was designed to save life, why would the robots it makes attack people? Perhaps it loves some forms of life more than others. The derangement. The machines weren't always so angry. True. Mostly they were docile until 10, 15 years ago. For years, Hephaestus has been forcing cauldrons to make aggressive machines. I've seen it myself, in the cauldrons. Stalkers, Ravagers, the Thunderjaw. How could it do that? And why? Why indeed? Ok, porta do bunker. Ok, nós temos que ficar aqui embaixo. Continuando. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. A waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs, for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge and ingenuity of a This'll come in handy. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulation, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So... Vamos seguir, maldinha. Só que temos aqui. Nada, siga. Não podes falar ver um boss agora qualquer? Digo eu. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. More eclipse. Careful now. Ixi. Pouquinhos. Ela vai. São boas. Ok. Dun. If we don't find her, healers will have to go. Welcome to Apollo.
the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. Okay. Menjo. Ou então ligaste que eu não sabia. Ok. Ai, choquei, falhei. Não era isso que eu queria ter feito. Os gajos ficaram desconfiados ali. Já não. All of this lost. The ancients' greatest gift to us. Greatest? How about the fact we exist at all? To abide in ignorance is a curse, Aloy. You of all people should know that. Vou puxar este gajo aqui, parece fácil. Já foi. Está um gajo, mas não consigo ter. Ok. Está feito. I'll find a use for you. Am I here? Oi, oi, oi. Porque é que o gajo não consigo matar a primeira?
Não venhas cá, não venhas cá. Tudo bem. Já foi. Ok, vai vir aqui um gajo. Vai explodir, mano. Vai. Explode para aí. Vai só faltar aquele gajo lá em cima. Eu vou tratar com a arma deste. Say hello to my little friend. Se eu tiver aqui. Está fácil. É que o gajo foi para lá. Já foi. Alone once more. In what should have been a cave of wonders. Okay. Dr. Sobek, please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. My name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the highest-ranked officer of the United States Armed Forces. The tenure of my command included strategic planning and oversight of Operation Enduring Victory, a falsehood perpetrated on the civilian populations of the United States and other nations during the last 14 months of life on this planet. Before the Pharaoh Plague, I did my job and did it well. I was bold and decisive, crafty in political maneuvers. It wasn't an accident that I rose to my position and became the commander of the largest mechanized force ever assembled. But to what end? My only lasting achievement was the extinction of life on Earth. And my one redeeming act, if any, was to delay that extinction by days or weeks, by throwing more death at it. It is my hope that there will be no need for men like me in the world to come. If you are one of the people of that future world listening to this message, please know that I am sorry and that I wish you well. Sincerely, Aaron Harris. Welcome to Hades, Zero Dawn's extinction failsafe protocol, the ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia, 200 years from now, and this new biosphere you're growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos. Spinning top that won't stop wobbling. And what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay,
Not burned, more like reverse terraforming operations and suffocated. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? We need more data. And how does it end up in the wreckage of a Pharaoh Titan, getting worshipped by the Eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Aloy. Keep searching. Looks like the only way onwards. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the Alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but tentar direita, que a direita não ajuda também. global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêts, let us begin. Okay. Are these what I think they are? Artificial wombs. Machines to spawn a new generation of human beings. Okay. Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted Alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Would benefit from antilopony morphologies, though Capric forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek,
As I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. It's very good. Grande inteligência artificial. Vai lá, vai. Looks like it used to hold something. Some component that got removed. You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. There are billions dead, in fear and agony. What if it was all for nothing? Elizabeth, extinction was inevitable. Thanks to you, life will have a future. You really believe that? I believe in you, Elizabeth. In you, all. It's okay. Continuando. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is, give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. Okay. The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created?
Essa é a questão. Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Holy shit. Holy shit. Run. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. Child. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? I guess even a monster like you can have a glimmer of conscience. You didn't kill me right away. Turn your face to the sun, child. Dressing up murder as religious sacrifice so you could feel better about it? No. I never doubted the righteousness of killing you. And yet, your words touch close to the truth. In my heart, I deemed the order to kill you unworthy of me. You were just a savage girl. So I thought at the time. Even still, I aimed to kill you, and yet did not. This failing troubled my thoughts. Haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. Não me parece, bro. Some destiny. You're following orders, not some grand cosmic design. You're a puppet, with Hades yanking the strings. A pawn pushed around by larger forces. It'd be laughable if there weren't so much killing involved. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds?
You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then close cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. The Nora cast me out at birth. You're not hurting me if you hurt them. Really? Then it makes no difference one way or another. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus. Such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. Eish. So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. Sacana. E tu na arena. Shit. Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Holy shit. Agora é que está tudo lixado. Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? These prowl in broad light of day. Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turan ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eye of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die! Let her be the first of thousands! Morreu. Holy shit. Aí, vou ter de lutar contra aqueles gajos todos. Ui. Ou só contra este. Eu não tenho foco. Boa. Nem arma. I'll never beat that thing without weapons. My weapons are up on the platform.
There's no way out of this ring. Maybe I could use the strength against it. Gotta get out of the way. That pillar's weak. Another hit, and that pillar will come down. O objetivo é ali contra os pilares. I should try luring the behemoth into the pillars. That pillar. Isso mesmo. Oh, já foi lá. And my weapons with it. Ai, aqui, caraca. Run. Porra, que é só meu mesmo. That makes a mess. It's down. Ok. As armas estão lá em cima, bora lá. Ih, está quase. Não caiu. Oi? Ok. Ah, agora sim. Let's do this. Não temos já foco. Hey! Guess who got a weapons back? Now. Ai, matou-me. Uma esquivar não consegue me dar. Não sei como é que isso aconteceu. Eu esquivo, mas ele consegue me acertar mesmo assim. Pelos vistos, a esquiva simples não bate ali. Não dá. Não, antes começa aqui. Now you're just a big dumb target. Come and get it. Preciso de... Oh shit, não fui avisado disto. Ajuda. Ai, o quê? Como é que ele faz isto? Eu tenho de arranjar aqui outra tática, pelos vistos. Não tenho vida. A ver, tenho uma opção de cura. Fónix, como é que o gajo faz isto? Acho que tenho mais dano com estas. Ah, mas também posso usar isto. O gajo não faz nada aquilo, ok? Those components on the sides of its head. They've got something to do with his lift attacks. Depois os componentes ao lado da cabeça. E ele é mais frágil ao fogo. Caraças, porra. Tenso. Foge aí. Ai, quem estava bloqueada? Come on, já foi. Claro. Ficou bloqueada ali. Claro que ia morrer. Bem, agora já sei o ponto fraco.
Let's try again. Hey! Guess who got her weapons back? E o gajo não fica parado com o Come chute. and get it! Those components on the sides of its O que? O gajo que assume? They've got something to do with the swift attacks. Foda-se, não fico sempre bloqueado é uma merda, mano. Foda-se. Pode só bloquear outra vez. Oh, caralho. Merda da arena. Pode só bloquear na parede. Shit. Maybe those carcasses have parts I can use. Fazer. O que eu não consigo fazer? Ah, boa. Shit, boa. Corre. Para a vida. Foda-se. Jesus, está quase, bora lá. Espera depois não venham os outros também. Ai, que caraça, aquela cena puxou-me todo. Acho que saber esta cena é bem mais bonito e mais bonito. Esta chata que são longe que é fácil, agora os outros já foi. Gotta check the machine tasks. They might Porque eu tenho que passar por este. Morre, mano. Não morre. that canister on its belly. Uf. Looks important. Tenso. Silence! Uou. Não me mandes esses. Shadows. Oh, não. Sério? Dois, sozinho. Kill her! Why leave it to them? Come get me yourself! Oi? Olha. Grande cena. Não estava à espera. Ai, o gajo consegue controlar mais máquinas.
pistola? Não estava à espera. Não estava mesmo nada à espera disto. Okay. So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time, then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? Já parece-me Wait. que eu vou fazer agora. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corruptor to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans. Though, of course, far more advanced. Great. You're welcome, I guess. Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the eclipse. Not that you knew the man who killed who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy. It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the Sun Ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I... Uma foto. Did. Now be on your way. Alright. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not going to tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, Concordo. I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! Yeah. Vai XP a acontecer agora, de certeza. Ui, carregou. Aí bug aqui. Lol. Ok. Sabemos nível. Precisamos nos preparar para a batalha. Já temos tudo de volta. I can't spare the weight. O que é aquilo ali à frente?
Quem é que são aqueles manos? Uou. Ok, vamos bazar aqui rápido. Don't stop. Oi? Come on. Só galopantes. Ok, está tranquilo. Them soon enough. Ai, uou. Aqui é uma planta que eu preciso. Continuando. Já estive aqui. Can't carry more. E já não posso carregar mais. Não tenho pessoas nem nada. Habilidades, que é que podemos evoluir? E já temos bem a pontos de habilidade para evoluir. Executar uma iluminação silenciosa a inimigos humanos pesados. Isto não vai dar jeito. É já. Todos os ataques causam 15% mais dano. Também dá jeito. Isto não me interessa. Quem só tem mais 2 pontos também. Usa lascas para reparar. Ok, isso não. Não. Aumenta 20% das vagas de recursos. Ok, isto vai dar jeito. Vou guardar para usar neste. O que é que temos aqui mais? Ok. Todos os ataques com 30%. Ok, vamos guardar. Temos que uma missão secundária, mas fica para depois. Vamos nos focar na história. É só fazer este caminho para apanhar as plantas, malta. É para encher. Ok. Encher não, mas para ter alguma. Poder recuperar a vida sem ser compulsões. Está aqui outra. Ah, sabem as vermelhas. Fazer uma gravação rápida. Bora. Ui. O quê? Ok, vamos atacar. Nem sabia que havia aqui aquele bicho que te bateu na arena, mas pronto. Bora. Ok. This'll help. Está aqui bem plantas. Com isto tudo.
E a seguir vou fazer uma viagem rápida. Para estar a perder mais tempo. Ok, já quase que enchemos a bolsa. Ali já não dá. Ok, já temos duplo. Tá bem. Eu acho que isto não faz a viagem rápida com a montada, mas pronto. Ora bem. Ixi, falta isto tudo por texto, tudo por explorar. Bastava desativar aqui isto para explorar esta zona toda. Vamos explorar esta. Vamos ao pé grande, ou como é que lhe chamam, caraças, para desbloquear esta zona toda. Então podemos ver esta zona. Que é muito grande mesmo. Ui, onde eu estou? Que é o cabeçudo. Ai, que caraças. O cabeçudo está ali a seguir. Holy shit, come on. Please don't follow me. Run for it. Porquê é esse comentário, Joaquinas? Não apanhei agora. Descobri um acampamento novo. Ok. Ok, onde é que está o cabeçudo? É isso. O cabeçudo deve estar para ali. Pescoçudo é isto. Cabeçudo. Cabeçudo, pescoçudo. Parecido. Ok. Salta para as costas do pescoçudo. Bora lá. Ele está aqui já a passar. Ei, que caraças. Então. Let's find a way. Era subir por aí, mano. Eclipse. Eita, aqui, eclipse. Uou. That was what I expected. E são alguns. São alguns muitos. Porra. Holy shit, está aqui um. Boa. Contacto. Oh my god, onde eu estou metido? Shit, tem máquinas. Ok. Vamos tentar esconder-nos. E vou chamar o meu... anda para aqui, mano. Senão vais morrer. O pescoço de costuma aqui passar, pá. É só deixar... Leve já bem avançada. Pá, estamos a querer passar o Horizon. Já está... O DLC pede nível 30. Portanto, penso que estarei perto do fim já. Digo eu. Não sei ao certo, não é? Mas... Ok, já posso avançar outra vez. Vamos ter de ser furtivos, saltar por cima do cabeçudo. Este vídeo dava jeito de eu conseguir saltar por aqui. Isso mesmo. Ui, está ali um gajo. Foda-se. Caraca, já vai viver. O cabeçudo passa mesmo aqui ao pé. Eu consegui saltar por cima do gajo aqui sem necessidade de combate. Looks like they're trying to capture another tallneck. Estão ali bué de gajo, mano. Tanto gajo, foda-se. Está meio fodido. Som de cura.
Ficou desconfiado. Ficaram bem desconfiados. Vou recuar um pouco. Ok, já me viram, merda. Vou voltar a esconder-me. Pá, já estamos a jogar Joaquina já 3 horas. Pelo menos. Acho eu. Vai, 3 horas, vai. Acho. Pá, que é só desbloquear este cabeçudo. Pescoçudo, aliás. Para conseguir ver esta zona toda. Eu ainda a pensar como é que lhe vou saltar para as costas. Porque estão aqui os gajos do Eclipse. E é bem complicado se eles me descobrirem. E está ali um gajo em alerta. Uma máquina. Tenso. Oi? Eu não posso confrontar estes gajos todos. Muito menos aquela máquina lá em baixo. Que nesse, esse é só uma. Por acaso até parece ser só uma. Mas é bem lixada. Fogo, agora é. Tanto gajo ali. Como é que eu subo por cima? Ok, é bem. Low and quiet does it. E está ali outro. Aí estão ali boas. Foda-se, viu-me. Estou aqui preso, merda. Que caraças, foda-se. Agora não me estão a ver. Está ali um gajo. Bate. Olha lá, só preciso que o pescoço passe. Este daqui lhe consigo saltar para cima. Headshot. Ok. Pescoço está aqui ao pé. Flecha de ponta dura. Inventar o chão. Ok, deve conseguir saltar aqui. Bora lá. Tudo ou nada. Pode-se-me a tentar atacar. Bora. O caralho. Sobe, 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 sobe. Caralho, sobe. Jesus.
Sobe, 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 sobe. Isso. Ok, já foram. Ok, agora descer a rapel só daqui a bocado. Tenho que saltar daqui, basicamente. Tenho que fugir daqui. Como é que eu vou fugir daqui? Pronto, já desbloqueei esta parte toda do mapa. Não sei porque ficamos sem som quando salto para o mapa. Tenho que descer em rapel. Ou faço já a viagem rápida. Para aqui. Vou já fazer a viagem. Ai, não dá. Ok, não dá. Não dá porquê? E porque é muito longe. Eu não sabia que isto tinha um limite. Ok, então vamos lá ver como é que vamos fazer isto. Não morreu. Ok, já foi. Atacar daqui de cima. Ok, mas isto não me parece uma boa ideia. Onde é que está o meu... Acho que estou ao pé do sítio onde entrei. Já estou ao pé do sítio onde entrei. Deixa eu rapel. Ok. Fantástico. Bora. Vamos continuar a nossa viagem. Até dar para fazer a viagem rápida para a aldeia dos Nora. Oi, mais uma plantazinha. E, oh, oi, oi, oi. Da cá. Bora. Up, up, up. Some news for the trail. Bora. Espera. Será que já dá? É muito longe. Só começa a dar para ir a partir daqui. Ah, Covid. Não, não tem Covid. Not quick enough. Oi, planta, planta, planta. Oi, tá tranquilo. Ups, lá vai um gato. Não era para 6, pá, era para apanhar as montadas. Ok, continuando. Eu consigo acumular 3 barras de vida, basicamente. É muito fixe. E vai dar muito jeito, que para então vamos ter um combate hardcore agora quando chegamos à aldeia. Sim, é uma aldeia. Descoberta acampamento. Ok. Agora, será que já consigo... Ok, está aqui uma área também por explorar. Será que já consigo fazer viagem rápida?
Ainda não. Que cena, só me deixa fazer viagem rápida para aqui. Estranho. Para aqui. Para aqui já não deixa. Que cena. Let's go. Não. Oh shit, já vamos. Temos um pássaro atrás de nós. Uou. Holy shit. Ok, vamos descer. Alto. Fazer um save. Vamos continuar. Nossa viagem. É que entretanto vamos abrindo este caminho aqui. Que dá para explorar. Este mapa é gigante. Isto é uma vastidão de cenas. Isto mesmo depois de passar o modo história. Isto. Quem platina este jogo, parabéns. Isto há aqui muita coisa para fazer. Começar a ser perseguido. Já agora, que nível é que eles pedem para a missão que eu vou? 25, estou a 23. Pode ser que não dê. Pode ser que não haja stresses. Uau. É lá. Bicho não é aquilo. Trovejante. Ok. Sei. Isto eram eólicas. Ok. Que giro. Ainda não consigo viajar, pois não. Não. Não, e acho que não vai dar para viajar para ali para o pé. Não sei porquê. Será que é porque a missão principal é ali? Então não me deixa viajar para tão próximo. Mesmo assim vou fazer uma viagem rápida. Para onde der, não é? Para perto, para onde der. Não dá. Não dá. Só dá aqui. Vou fazer para aqui. Vamos fazer esta missão e vamos acabar a stream. Mas ainda vamos... Quer dizer, não sei se começa a missão. Sou capaz de gravar lá ao pé. A stream, porque depois a missão vai ser demasiado longa. Olha com o galopante. A missão vai ser demasiado longa e portanto é melhor fazermos depois já à parte. Ao Pitam que vai ser uma missão grande. Até porque os eclipses vão atacar a aldeia de Nora e portanto... Acho que vai dar pano para manhas lá. Luzinha. Acho que me enganando no caminho. Acho que ainda consigo subir por aqui. Espera. Sobe. Oh. Sobe. Sobe por aí. Oi. O gajo não quer subir para mim. Que cena. Oi, o gajo tem medo. Epá, então olha. Fui. Vou fazer aqui um teste. O gajo agora já consegue atravessar. Ai. Oi? Vamos já ver. The watchtower's burning, but
time to warn the tribe. Ui. Ui. Alto. Está hardcore aqui. Eu não disse que isto ia ficar hardcore, eu disse. Vamos matar estes gajos e gravar aqui ao pé. Por isso é que não dava para viajar para lá, já percebi. Nós tínhamos de fazer este caminho. Ok. Bem. Acho que estamos preparados para isto. Ok. Ready. Fraqueza de fogo. Vamos a isto. Nem me preocupo com o vigia. Não esquecem que também estamos mais azuis. E isto não está a ter muita vida. Vamos passar para o plano B. Oh. Oh shit. Ixi, cara, acho que foi o vigia. Dois vigias. Boa tentativa. Já sei isso. Já ficaste. Ai caraças, porra. Caraças. Ok, onde é que está o ponto fraco que estava ali do lado? Já não está. Vou sem munições para as mais. Bom, falta só o vigia. Já alcançamos nível 4, já é fixe. Ui, tem os recursos no máximo. Tem os recursos no máximo, mas aquela cena é fixe, mano. Tem de mandar alguma coisa fora. Decoração de falcante. Isto é o quê? Raro, incomum. O que é isto? Lente vigia. Isto vai fora, desmontar. Ok, está nosso. Das vigia. Não sabes o que é que espera. Fizeram-me perder um bocado de vida. Vai ser com esta. Ui, estou a ser afetado. The gates couldn't hold. This is Hades' future. Metal. Que maltinho, não vou dizer que não fiquei curioso de continuar a missão. Pelo menos ir até ao próximo acampamento. Pelo menos, Joaquina, vais-te embora? Pelo menos ir até ao próximo acampamento, descobrir o que é que está lá, que máquinas é que estão lá e avançar nessas máquinas. Should have brought a cart. Ok, lente galopante. Bem, isto também o galopante é comum. Vamos fazer um save.
Vai, vamos continuar. Ui, que devastação. Ui. Era da morte de bué máquinas aqui a acontecerem. Mas parecem bem poderosos. Não sei se vou combatê-los. Ui. Acho que quase que me viram. Ui. Tenso, só que tinha a dizer. Bom jantar, Joaquinas. Ok, vou ter que ir aqui por baixo. Onde é que é o próximo acampamento? Temos um acampamento mesmo quase lá a chegar, portanto é aí que eu vou gravar. Vamos tentar evitar alguns combates necessários, não é? Ok, estão ligados já à frente. Vidro do deserto. Está a complicar aqui a nível de espaço. Comum. Onde é isto fora? Ok, que hoje vamos lixá-los. Está certinho. Tananana. Say hello to my little friend. They saw me. This is um vigia alerta aqui. Ai, puxa, o quê? Ai, que caraças. Uou! Muito tenso aqui. Bom tiro. Uma carapaça onde eles tentam ficar. Está down. Está down. Ui, estou a ser atacado por aqui. Holy shit! Run for your life. Ai, ok, está sombra. Ah, corre, corre, corre. Mas corre a sério. Quem é que ainda vem atrás de mim? Vigia. Onde é que se tem esta porcaria da corrupção? Está no acampamento. Ok, vamos ficar por aqui na stream, maltinha. Espero que tenham gostado. A seguir vai ser uma grande missão, com certeza. Vamos fazer aqui um raid. Okay, estas máquinas estão hoje. Vamos fazer aqui um raid. Isto está a ficar muito fixe e intenso.
Vamos fazer aqui um raid para o Elixir, malta. Está a jogar Apex. Fiquem bem. Talvez ainda volte depois de jantar. Espero que tenham gostado. Grande abraço.